Agoni erokamano nyako Ramogi kuom yiero kendo Ramogi TV kaka tesen mar television makeloni weche manyien kinde ka kinde. Wan bende en thuolo mano mwaikore mar keloni weche manyien mag Migago e thuoloni. Wan gi weche manyien mawuok e pacho ka, mawuok e kor gwenge kaachiel gi mag tuke. Machiegni to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Now that we may not expect El Nino rains, we don't anticipate a lot of logistical challenges. Chenro mogik mag ikruok ne penj adek madongo pacho ka timore odiechieng' ma kawuono. Jotend kweth mapingo sirikal e pinje mag Afrika oseo thuolo mar demokrasia mamedo thirno. Seche moko kembegi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogono koro rach ni koro iweyo. Duol mar KEBS omiyo kambi mar Kigoto thuolo mar dhi nyime rego duma tok chunge kuom kinde. Nyako Ramogi in gi thuolo mar oro ote machuok motudore gi weche manyien mag Migago e laini marwa mar ote machuok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Kambi mar rego duma mar Kigoto omi thuolo mar dhi nyime kod rego tok nonro mar mane KEBS otimo kaluwore kod mogo moko manipimo e wi chich ni ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Mayo tok romo gi Gavana Gladys Wanga owacho ni mogo manoyudi gi kwiri duto nosegol. Wanga nomedo singo ne duol mar kambi no ero kata ne KEBS ni kambi no biro luwo chike duto madwarore. Mogo mogolni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe. Koro dweche gi te osebedo ka mokwa ler mak mana mogo moro mane bills 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi kani test go machine to noyud ka ne gin gi aflatoxin mamalo. To mae en gima itimo ne kembe te to seche moko kembe gi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogono koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawach ni wan ne wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa Homa Bay ka to be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products. Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county. Achiel kuom kembe madongo ma kahawa e piny Belgium odonjo winjruok mar ng'iewo maromo tan 700 mag kahawa kawuok kuom jopur ma pacho ka. Kambi mar Java Coffee koro biro ng'iewo gunde 10,000 mag kahawa mabiro siro jopur go kendo ting'o malo sekta no mar pur.
Jalup jatend piny ema notelo e winjruok makama manotim e piny Belgium motelo ne romo mar jokanyo e sekta mar kahawa mag piny Kenya kod piny Belgium. Gachagua nopuoyo winjruok makama kendo singo ne kambino ni piny Kenya en achiel kuom pinje maloso kahawa milaro e piny ngima. And sample the best of Kenyan coffee. We've just talked with WIM and I've extended an invitation to the Federation of Roasters here in Belgium to come to Kenya and visit our farms, engage with our farmers. We are trying to connect the Kenyan farmer directly to the consumers. And Belgium, being one of the leading importers of coffee, is our destination of choice. So we are here to seek for your friendship, to seek for your partnership, and I invite you to come to Kenya. Kenyan coffee, because of its very high quality, is used for blending. We want the people of Belgium and Europe to have the original form, not the blended form. And it's available, and it's not expensive. What is happening is that people who buy from us put a very high premium for the blending component of it. Sirikal ma pacho ka omiyo pek wach mar gedo kaka yono ma chopo kare lek mare mar bottoms up economic transformation agenda e bero weche mag dongruok e pacho ka. Jagoro mongirore Migago mar arita Dr. Raymond Omolo obago romo gi komiti mar piny owacho mochung'ne kete tim weche mag dongruoge. Omolo e kinde limbe mare gwenge mag dho nam chumbi ochuo wang'e e kaka chenro mag gero dho wath ma Shimoni e Kwale, kambi mar Kenya Shipyard, kar loko timbe gi kido kaachiel kod government chemist e county ma Mombasa. So part of our visit is to see firsthand what is actually going on and be able to also suggest solutions on how to unlock those challenges. Whether it's with regards to coordination between various agencies in government, or whether it's with regards to resources, we are then able to prioritize what we think is critical for purposes of closure. Now, the President is expected to visit the Coast region next week. No relationship because we are ongoing with our usual work as a subcommittee, but yes, it helps in providing briefs on the outstanding or the glaring issues that he would also need to speak to, over and above everything else, because it will be an extensive tour of the coast, not just Mombasa. Yes. Chenro mar dayo dho jombetre mogwel mioro e pinje maoko donjo odiechienge mar adek. Kawuono idayo dho Ngire Peter Ngure mioro kaka jambetre riwruok mar UNESCO e boma ma Paris. George Morara mioro Addis Ababa, Kanal Shem Amadi madhi e piny DRC kod Jeremy Dola madhi Juba, Sudan ma Milambo. I was the Human Resource Committee Chair at the Kenya Medical Research Institute Board. I can say, with all due respect, Honorable Member, that by the time I exited Kemri, there was no petition. Indeed, if this will be watched on TV this evening, I'm sure Kemri staff will be clapping and saying, there goes our man. Within 3 years, we were able to promote 160 scientists from the level of KMR 4, 3, and 2. For the first time, we have 19 scientists serving at KMR 2, the equivalent of director. I set the questions, I set the pace, I developed the marking schemes, and by the end of it, just in a light touch, some scientists approached me and said, Peter, thank God you came our way. For the first time, we've had promotions without any man touching anybody's cut or without anybody demanding somebody to produce their wallet. Been able to negotiate some very intricate negotiations and successfully to do so. A case in point is while at the United Nations, I was able to negotiate more than 36 resolutions of the General Assembly on budgetary questions. One of the stalled projects that I found when I went to New York in 2008 was the construction of new office facilities at the Union compound here in Gigiri. I moved that, and the construction of that project is one of the masterpieces of the United Nations.
delivered within a space of 22 months, when it was projected to take about 28 months, delivered under budget. For the first time in the United Nations, it was delivered under budget and the facility was established. Moko kuom jotelo mobalo gi piny owacho e pinje mag Afrika osewach lal mar demokrasia e pinje mag Afrika. Jotelo go oseo sirikande mag Afrika kuom telo mag agoko kanyakla kod rocho ratich jopinjegi. Kotelnegi kod Martha Karua kod Yasin Paul mawuok e piny Senegal, ne giseo telo marach magidwaro ni pinje omi luor katiba matayogi ka jotelo go eko chuogo riwruog siasa mabiro kedo ne ratich josiasa mobalo gi piny owacho mar jiwogi kendo telo negi makare. Tumekuja kuunga mkono, tumekuja kuungana na kuleta mshikamano kwenye kukabili changamoto ambazo vyama vya upinzani Afrika vimekuwa vikipitia. Lakini kipekee sana, umoja huu unatambua na unao moyo wa kuendelea kufanya kazi na vijana wa Afrika. Tumeona matokeo ya chaguzi, jinsi ambavyo vijana wa Afrika wamekuwa wakiondokana na kukataa kufanya masuala ya demokrasia na siasa, kwa vile mifumo iliyopo imeendelea kuwaminya, kuwatisha na kuwanyima vijana wa Afrika haki yao ya msingi ya kufanya siasa. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo chumi za Afrika zinazodaiwa kukua zimenyima vijana nafasi ya wenyewe kufurahia na kushiriki kwenye uchumi zao, kuwapa ajira na kuendelea kukua pamoja na chumi ambazo zinadaiwa kukua. Ikruokoro seket makare ne piny mag grade 6, klas 8 gi klas 12 machakore juma manyien e counties duto 6 mawuok Nyanza mantiere kode kuonde timo piny 5109. Regional Commissioner Manyanza Flora Moroa owacho ni arita kwe oseiki makare kendo golo siem ne ng'ata man kod paro mar kwalo pinygo, kowacho ni obiro neno makolwer. Bende omedo ni arita osejiwe alwora ma sikunde mawuok e tong' ma Kisumu gi Kericho, kama ende ne tulo muoche kosingo ne jopuonjre kod jopuonj ni gitim penj kod chir. Kwan jopuonjre madhi timo penj ma KPSEA e counties duto 6 ma Nyanza gin 201 kod jopuonjre 2, mago madhi timo penj ma KCPE gin 227, 637, ka klas 12 gin 151, 783. We have organized for adequate security for all our examination centers. Just to let you know, we will have 4,933 examination centers. That is for KCPE and for KPSEA. And for the KCSE, we have 1761 centers as well. I also want to warn against any attempts to have malpractices in our examination centers. We are all alert. As I have said earlier, we have police officers manning all our examination centers. Therefore, if we could be having anyone or any group of people who intend to cheat in the coming examination, I want them to be warned in advance. Sirikal kaunti ma Mombasa oyango ni gibiro chiwo chiemo ne jopuonjre duto ma klas 8 madhi timo penj maduong' higani e kaunti no. Kanoloso e nyasi machiwo success cards ne jopuonjre ma klas 8 e sikund primary ma Jomvu Girls, Gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Samad Nasser Sharif ne olero ni onge japuonjre moro amora mabiro koso chiemo e kinde ma gitime penj. Omedo ni sirikal kaunti no bende chano mar keto chenro ma chiwo chiemo ne jopuonjre matimo penj ma klas 12 chakre higa manyien. Among many other things that we mentioned. You can see the county government of Mombasa, for all candidates, was standard 8. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please
let us make sure that no parent pays any money. We will also be considering what needs to be done maybe from next year, kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams nazokuja, we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Jopuonje aluora mar Ruiru e kaunti ma Kiambu ochiwnegi siem ewi juogo jopuonjre matimo penj maduong' mondo chul pesa ma chiem saa 7 ma yande nosechul. Jaod bura moro ma kaunti no Simon King'ara olero ni riwruok mar Ng'ang'a King'ara Foundation ochung' e chenro mar neno ni jopuonjre matimo penj ma KCPE kaachiel kod KPSEA oyudo chiemo moromo e ndalo 3 mag penj go. King'ara noyango maeri e kinde mane ochiwo omenda maromo $2.5 mar pidho jopuonjre 8,154 matimo penj maduong' e skunde mag sirikal e wards 19 e kachung' od burano. Tunashukuru foundation juu sisi tulikuwa tumeitiswa 350 za ranch hizo siku 3 watoto watafanya mtihani na hatukuwa tumeweza kutoa zile pesa, na saa hii tumeshukuru hata wale wametoa. Tunaomba tu watulie tu hivyo juali walikuwa nazo, lakini foundation imeondoa hiyo pesa za chakula. Tunashukuru sana. So far our planning iko on time on project. We'll make sure that the food itafika huko before hata wamalize hiyo exams. So by 10:30 to 11 food ya kila shule itakuwa imefika, and yes, we are very excited about it. Na ningeomba ni ombi hili nasimamisha hapa. Nasikia kuna walimu wameitisha watoto pesa ya chakula wakati wa mtihani. Kama wewe mwalimu unanisikia, rudisha pesa. Sisi tutagharamia 100% siku zote za mtihani. Kwa hivyo hakuna mzazi hata mmoja anastahili kuitishwa pesa. Wacha hiyo pesa ikafanye kazi nyingine. Kuna watoto wengi sana hapa Ruiru, ile chakula wanakula kwa shule ndio inakuwa riziki yao. Kwa hivyo mpango wetu wa kuona watoto wanapata chakula wakati wa mtihani itaendelea bila kikomo. Jopuonjre maromo 59,000 mag grade 6 kod klas 8 e kaunti ma Kajiado timo ikruok margi mogik motelo ne chakruok mar penj juma manyien. Director ma somo e kaunti no Martin Cheriot owacho ni nyaka sani chenro duto ni kare e ikruok ne penj go. Omedo ni chiemo bende oseiki ne jopuonjre go duto. We have 858 examination centers that will facilitate the assessment, the KPSEA assessment, with a total of 28,874 candidates. We have a total of 691 KCP centers, with a total of 30,421 candidates for this year. We don't anticipate a lot, and especially now that we may not expect El Nino rains, we don't anticipate a lot of logistical challenges, and yet or any other human challenges. And some of our schools, a good number of our schools are hosting rescued children. Some of them, of course, may be in school, yet they are pregnant. If it happens that during the duration of the period of doing the exams, labor sets in, we are set and we are ready to support them. Ramogi yena monda ka oyueyo mokwongo to kapok adhi e yueyo asomie moko kuom ote ma waseyudo muoronwa ka. Pascal Olajo owacho ni winjowa maber ka entiere Nyasore Kabondo, kaeto Migago aneno maber kendo kawuok Nyaburu e chuny boma marongo. An Roni a smart boy. Kaeto Gladys Onyango mar Kabondo owacho nokwayo ne nyithindo duto madhi timo penj hawi to moloyo my niece mano nyathi owadgi Victoria Atieno mar Sega Girls kaachiel koda Susan gi Pamela mag Mbakoromo Primary School
Irene Nyakwarondule wacho ni awuok Seme Kadero, aneno Ramogi TV ka wan gi mama na Helena Nyango, kaeto Milton Jakarate Kisumu, aneni makare sana Rapogi Kanyamkago kaeri ma Otis Tinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago, kaeto min Ken owacho ni okwayo hawi maber ne nyithinde Billy kod Sheila. Kaeto machielo Irene ondika messages mang'eny. David Makeno kata Otieno Small owacho na neno ukawuo god Jopesuna East Migori County, akwayo hawi maber ne jopuonjre duto madhi timo penj Ramogi Lerndi. Joramogi konywa uru gituke achak go hala amoko Kitengela an Edu. Okay, ano mondi kawuok Alendu Kecheko. Nyakaramogi yena monda ka oyweyo mokwongo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni dongapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487 *3#. Nilicheza mara 3 na nimewin. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Wang jowi mari maihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bako budho mar tipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Ninja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Machiegni kendo
Riwruog Weche e kaunti ma Meru okwedo paro mar thicho oko gavana Kawira Mwangaza e apisi nikech en miyo, ka bende gidwaro ni mondo buch gavanas kaachiel kod jotelo mamoko we donjore yiero mar jodak ma Meru. Weche go lero ni thicho gavana Mwangaza oko mar apisi kaachiel kod midhiero ma koro kale ok en nikech en ng'ama miyo, to en kaluwore kod koso lony matelo ne ji e yo makare. Gikwayo od bura mondo mi oket tenge weche mag kit chwech e sama giwuoyo e wi weche motudore kod Meru, nikech mano onge gi kinde, ok en kind weche manodonjne godo gavana Mwangaza. That when we went to the ballot on the 9th of August, the year of 2022, we voted Kawira Mwangaza knowing she was one of us. We knew she was a woman by gender, and we supported her overwhelmingly because we knew that as a woman, she most sincerely understood the needs and the wishes of the Meru people. Yes. But the 1 year in office, Kawira Mwangaza has proven to be the face of impunity. Kawira Mwangaza has proven to be the face of corruption. Kawira Mwangaza has proven to be the face of discrimination. Yes. And Kawira Mwangaza has proven to be the face of disunity. Yes. And that is why together, we the women of Meru as a whole, today we support the impeachment of Kawira Mwangaza. Yes. I want to beg, and with all respect, to beg our Senate. We understand we made a mistake. We believed in Kawira. Today we have realized we made a mistake. She's not the kind of governor we expected to have. Please help us to correct that mistake which we made during the voting day. Meru needs a CEO who can manage sustainable development in Meru. Piny Kenya kanyakla gi pinje mamoko timo nyasi mar dhialo odiechieng' chiemo Migago tarik 16 dwe mar 10 ka higa. Sirikal kokadho kuom migawo mochung' ne weche mag pur dhi mbele kod keto yore mag neno ni nitiere chiemo moromo e pacho ka. Koloso e kar tiegruok ma Bukuru, jatend migawo mar pur kod jamni Jonathan Mweke olero ni sirikal oketo chenro mopogore opogore mar riwo lwedo jopur mosebedo ka yudo lal kaluwore kod midhiero mantiere e sekta no. Mweke bende ne owacho ni kaluwore gi mbolea kaachiel kod kodhi mane sirikal ochiwo negi, cham ma gidhi kayo nyalo bedo mabup moingo ma gisebedo ka giyudo higni mokalo. A food secure and prosperous nation through an innovative, commercially oriented and modern agriculture. This year's theme of the World Food Day is food, leave no one behind. Tragedies of starvation, particularly considering the vast resources that are bound within our borders. Ladies and gentlemen, Kakamega County has sought to make its residents food secure by investing in specific strategies, mainly through the means of agriculture, livestock, fisheries, and cooperatives. But as I like to say, you cannot have food security without water security. And this is why WFP supports water accessibility for households, for livestock, and particularly for agriculture. Kambi matedho teko stima mar Kengen koni yo makende maduoko chien nengo mar teko stima e pachoka en bedo kod chenro mopogore machuogo teko stima kaachiel kod duoko chien garama mitiyo godo e thedho teko stima e thurka. Kanoloso gi jofwamb weche Mombasa, jatatiye kambino Midusa Peter Njenga okoni hiko muom mar higa mokalo Kengen nobedo kod medruok mar ohala kod kwanata malo 48. Kara kamano okoni en ayanga ni kwano muom magisebedo ka gitiyo godo e chuogo teko stima medo mana idho malo kaluwore gi ng'awruok mar ngima e pacho kae. Kuom ajenda ma gidwa tayo en maneno ni okenge mag medo nyuolo teko stima bang' yangore ni kwan jogo matiyo gi stima. We continue investing in cheaper modes of generation of electricity, especially the renewables. We have the geothermal, we have the hydro, we have the wind, and we have the solar. It means ultimately that as the cost of electricity to the off-taker reduces, then there is a great opportunity that the price of electricity to the consumers should also come down. Because as you're aware, the way the tariff is structured is that these costs are all recoverable
So if you reduce the cost of generation, then that is reflected to the ultimate consumer. And in addition to the repairs, the overhauls that we do, we also had a new power plant, an 83 megawatt power plant coming on board, joining the assets that are now being depreciated. So that also came with this depreciation, and of course it brought revenues on the top line, so balancing out. County ma Kiambu ochako chenro machiwo thuolo ne johala e chiro ma Githurai 45 mosebudho kapok odonjie nyaka ne yawe ayanga gi jatend piny William Ruto. Chiro no manoger kuom omenda maromo siling milion 400 igeno mar bedo kar ohand jouso maromo 1,200 kama eri timo kokale komiti moting'o jokanyo e chirni 7 ma jouso go tiyo kanyakla kod jokanyo mawuok e kaunti ma Kiambu. Chenro mibiro tieki dwe manyien. Johala manondikore kendo puodhi oseyangi ni gin 1,179 kendo biro pognegi kuonde time ohala kako winjore. Hiyo soko wamepata nafasi ya kwenda kutumia hiyo soko bila kusabishwa, bila kulipishwa na bila kuhadaiwa. Hiyo ni muhimu sisi tuseme kama viongozi, na kwamba the beneficiaries of that market are supposed to be the genuine beneficiaries who were identified, who are documented, without any charges being levied on anyone by anybody. Because serikali ingeripisha hizo spaces, lakini sisi hatukulipisha na serikali haikulipisha. It's a question of benefit. So hakuna mtu mwenye akona ruhusa ya kwenda kulipisha mwingine space yoyote. All the space in that market is given free. Na sisi tuko tayari kuingia soko na tuko tayari kuweka wale beneficiaries kwa soko. Na ningesema hapo ya kwamba kwa sababu kuna mradi mwingine ya soko inakuja, sababu ile soko ni kidogo sana, itaigiwa na watu 1,179. So ningeomba wale hawatapata nafasi, kila mtu atakuwa kwanza auzie mahali yako, ndio tukienda na phase 2 ya soko hao watu watakuwa tena, hiyo phase 2 ikikamilika tutachukua wale wamebaki tena kuwaweka kwa soko. Maheo jodak 250 e kaunti ma Mombasa koro yudo sir mar omenda maromo milion 13 midhi tigo de keyo teko stima e kor gwenge. Chenro ma kama osir gi sirkal kokalo e riwruok ma chwalo teko stima e kor gwenge mar Rerek. Chenro ni eri geto gwenge mayudore milambo mar Kisauni e kaunti ma Mombasa. Chenro maket gi maeri mageto tiyo gi omenda maromo siling milion 100 dhi nyime e kor gwenge mamoko e kinde ma chenro ni igeto chwal e kor gwenge duto e alwora makadho Nam Chumbi. Ya serikali ya bottom up, na hapa ndio mnaweza sasa kudefine bottom up ya kuwa hiyo miradi yote mmetaja, hiyo miradi ya welding, miradi ya kutengeneza nywele, miradi ya hiyo kisiagi, hiyo yote itachangia bottom up. Kwa hiyo maendeleo itakuwa inatoka hapa inaenda kupanda juu. Inatakikana mtu akija kukufanyia wiring, na kuna watu wengi sana huko vijijini ambao saa zingine wanajitokeza kusema unaweza kufanyia wiring. Wiring ya stima hii ambayo tumewapatia, na kwa sababu stima usipoitumia vizuri inaweza ikakudhuru pia. Kwa hivyo ni lazima wakati mnafanya wiring, yule mtu anakufanyia wiring awe ni mtu ambaye ana leseni kutoka EPRA. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo wuog oko kendo ong'e chalgi kotenore gi tuo mar kansa e kinde ma piny mangima hingo dwe mar kansa mamako thuno. George Juma nigi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Tuo mar kansa osenego kendo pod medo nego oganda mathoth e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. En tuo mabende osekelo pek mathoth ne familia e thiedho, kama moko kuom oganda oseuso mwandu Ruto mondo many thieth mar tuo mar kansa. Oganda mathoth bende tieko tuoni bende osewuotho mabor kamanyo thieth nikech nok mar kuondego ma ithiedhe kansa e piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Waketo ni wadhi yawo cancer center e referral marwa Migori kachacha. Wadhi rigi jirandi kone no biya mondo fweny wachni
to ka ok ofweny chon to gino nyalo fwenyore modeko ka wach ni pek kabisa. Cumulatively one give over 349, but these are cases are diagnosed elsewhere. Idoka seche moko they are receiving care elsewhere, so we get them through data majogo link no back for care. E kaunti ma Migori, tuo mar kansa osebedo ka medore ka kansa mako fuku mar kar nyuol ema otelo ka ilwe kod manwero mamako thuno. E dweni ma bende piny mangima jiwo puonj kaachiel kod pi mar tuono mar kansa mamako thuno, piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ka otendiko tuoni kaachiel kod chiwo pim. From September wase yudo ji ma 116 magoto already are confirmed to be having breast cancer. Out of them one gi chuo 4. Nyamrerwa mantiere ka une muchiegni gi ji kuonde ka kuonde, dhi ugamgi ka unyisogi ni sirikal mar county government ogolo pesa mora minyalo kaw irgi e gimiluongo ni mammography. Apisa ma ochune tayo chendego mag tuoche go mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni oganda mathoth pok owuok oko mondo koro ng'e chalgi ka otende kod tuoni mar kansa nikech luoro kod midhiero mamoko. Temo wacho ni kansa ok en death sentence. Kansa en mana kaka tuo moro amora ma bende kopono fwenye chon to en gima is treatable and you can treat it to the end of it ma orum kabisa. Nengo mamalo mar thiedho tuo mar kansa kaachiel kod nok mar jolony mar thiedho tuono mar kansa bende koro thiro okang' mar kedo kod tuoni. Yudo ka ji mang'eny because of they don't have health insurance rather. Koridoka they cannot afford even to do that early diagnosis more encourage, no? They cannot afford even to do treatment as required. Only capacity building for healthcare providers, their capacities are not been enhanced maber to level mondo gibed gi high suspicion. Oganda kaunti ma Migori medo jiw ni obed ka limo osiptende kinde ka kinde mondo koro menygi ka otende kod tuoni mar kansa ma bende jolony wacho ni poni koro yanka koro pod otin yot mondo thiedhe ma oloyo ka oselandre e del. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tok wadhi nyime ni kaluwore kod lipot mochiw kod National Cancer Institute ma pachoka, jo Kenya ma kwan giromo gana 42 yudo tuo mar kansa higa ka higa, ka bende ji mohewo gana 27 wito ngimagi nikech tuoni. Kane giloso e chokruok mar 19 manobagi e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi, manokelo kanyakla jobero ma pachoka kaachiel kod mawuok e pinje maoko, ne oyangi na atamalo 70 mag jotuo mag kansa thothne wito ngimagi. Kaluwore kod jagoro maduong' mar National Cancer Institute Dr. Elias Meli, sirkal osego okang' maduong' e chiwo thieth ne jotuo man kod kansa, kolero ni kwan jotuo manyo thieth e pinje ma oko koro dok piny nikech thoth osiptande ma pachoka. Kuwa ugonjwa huu umekuwa kiwango, kwa sasa tunajua kuwa zaidi ya watu 42,000 hupatikana au hujulikana kuwa na ugonjwa kila mwaka, na zaidi ya watu 27,000 uaga kutokana na ugonjwa huu. Tunaona kuwa zaidi ya 70% uaga kila wakati. Ndipo serikali imeweza kuanzisha taasisi ya kushughulikia mambo ya saratani, National Cancer Institute of Kenya. Tuko hapa kuwahamasisha Wakenya kuwa ugonjwa huu Ningewahimiza wote, wamama kwa wababa, nyote muende kwa health center zile ziko karibu, muweze kuwaelezea vile mnavyosikia jinsi ya hizi magonjwa uvimbe ambazo mko nazo. That pathology is not just cutting people who are dead. There's so much that go on. You've heard about cancer. We are part of cancer management and diagnosis. Other than that, there are also other diseases which pathologists also play a very big role in management. Familia moro e gweng' ma Konate, kaunti ma Nyamira, ywago ratichi bang' kweth jogweng' moko monjo dalagi kendo wang'o mwandu. Yangore ni kweth nero no monjo dalano e otieno, ka giwacho ni miyo moro e dalano timo timbe mag juok. Kaka jafwambo marwa James Okoth leronwa, familia mar miyono okwedo weche moko ni gin gi tudruok gi timbe mag juok.
En lit makoro kwako familia mar jaduong' Samuel Morara e gweng' ma Konate e kar chung' od bura ma Nyamira East ka e kama jopiny manigi ich wang' ne otimo monje dala anyuolani kendo tiae mach kapok gichwe gi beto koda kacham e puothe. Joneno lero ni monj makamano jogweng' ne otimo ka gichich ni min od jaduong' Samuel timo timbe juok, familiano to kata kamano okwedo wach makamano. Makuku ilikuwa ndani ya nyumba yote walichukua. Kitu waliachilia hii peke yake ni ng'ombe. Manguo sina kilichomeka. Kitambulisho sina kilichomeka. Sasa piketi ya watoto silichomeka. Sasa naomba isaidike, hata sina yote nitaweza kusema. Kitu kilimpa yeye akapewa uchabe ni mtu aliusia uproti hapa chini. Hiyo mtu ni ndiye anakuja anasema ati nyumba yake nakataa kukuisha ati nasikwa. Sasa ati hiyo mama ndiye anasika hiyo nyumba yake kuendelea. Tend gweng'no ka hotel ne gi jalup ruoth Siamani Teslin Mora oseyotim mar jopiny monjo dala familiano mabende oyangore ni ne rik gisetemo timo kata mana e kinde ma okalo. Kama kuna shida tuko hapa, tuko visi kila wakati, tuko kijiji kila wakati, kucha leta ripoti tushauriane. Ni kitu ya usiku, watu wamekamatwa lakini siwezi jua ni kiasi gani na ni suspects, uchunguzi unaendelea. Ochuno familiano mondo omany resruok e tesendo bila ma Nyamira kaluwore gi luoro makoro kwakogi. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi, chenro mar ng'e gwengewa kawuono chopo Sondu e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo noloso gi jodak ma Sondu kod joma ni kod ng'eyo mar sigand gweng'no. Mak mana ni motelo dwaher mar yango ni moko kuom weche mawuok e wi nonro mag chakruok mar nying Sondu gin mago manyiso ni chakruok mar nyingno nowuok e ayany. Wechego dibed ni nyalo dhi ataro gi dwaro mari. Ramogi Ajwang', mana kaka pile, kalapapla mar ng'e gwengewa ogolowa e kaunti ma Migori kendo luorowa e kaunti ma Kisumu, kaunti namba 42 e gweng' ma iluongo ni Sondu, mayudore e sub kaunti ma Nyakach. Sondu racha sereneko, donge diri ng'wele. Mana kamano, koponi sewinjo nying mar Sondu, kata obede wer mangekono, kata obede e yo mora mora, bendi sepenjori gima omiyo jogweng' nyalo tiso kar dak ni Sondu. Ere kaka nying mar Sondu nobiro e alworani machiegni. Mana kaka pile, pach jogweng' to chalo nade kotenore kod nying kata nonro mar gweng' magidake. Be ging'eyo gimomiyo nochak kar dagni ni Sondu? Ana dongo kiluongo Sondu ni Sondu. Dawa kane orowa to nong'isa ni biedwa ori chumvi mondo idhi nyiew sundu meru. To nadok tawacho ne yawa, dawa ni yanya. To kana penye ni tang'o miyo kiora ting'isa ni ora sundu meru. To nonyisa ni nying mar sundu meru ne nitiere jago moro manohero yanyo ji ni sundu meru. Koro Sondu nobiro kokalo kuom nyingno. Momiyo nochake ni Sondu, jaduong' manogolo lopni niluongo ni jaduong' Omoto. Ka jaduong' Omoto nogolo lo, to lo kaka lo ne bedo kama, to koni ne lweny nitie lweny matin. Koro nowacho ni teruru chiro ne sundu puotha kuchocho. Koro mane sundu puothe, ka luongo ni pier puotho to luongo ni sundu puotha. Ema nomiyo ochak Sondu ni Sondu Atela. Sondu ni an kana biro kana winjo kadana luonge ni Atela. Sondu ni ne Atela kama kane ibiro kata gi cham timiringo diere no pesa ne tin. Nying mar Sondu no biro gi machielo nikech aora mokalo kama duong' madhi Lake Victoria miluongo ni River Sondu. Ma gimomiyo ka nochak ni Sondu. Iwinjo giti kendo neno gi wang'i ma ok opim ni Ramogi Ajwang' paro mopogore ma jogweng' golo e wi gimomiyo iluongo gweng'ni ni Sondu. Koro we wawinj anena adier kowuok kuom jogo mane nitie ni nying mar Sondu ni nowuok kure. Nying mar Sondu kaka nochakore ne nitie misungo moro maniluongo ni Bwana Ochocho.
Bwana Chocho ni ne en achiel kuom jorit kwe to no ero yanyo ji ni Sundu Meru koro Sundu Meru ni koro nolokore wache dhoge ng'ata momako to yanyo ni Sundu Meru koro mano ema nobedo interpreted olok ni Sondu koro emomiyo chiro maloka kachacha nochake ni Sondu chon Sondu no cover boundary marwa gi Lang'o nen ka police kendo wach lweny no ero ema nomiyo okel boundary mar police oger kacha ni koro onge ng'ama kocha ka kadho kocha biro koni ng'ama koni ok nyala koni ka dok dhi attack Lang'o kocha ema nomiyo oger Sondu police station koro kano chakore kamano ji odhi nyime maber ko ala lokore wan gi Kisii wan gi Lang'o wan gi Joluo Sondu ka nitie mana kaka ji osewacho nitie Waluya nitie Nyakoria nitie nyaka kabila Kuria kabila ten nitie Sondu kae Ramogi Ajwang wasewinjo nono mar gweng' ma Sondu mana kaka oseyang'nwa kod jogo mane nitie ka gweng' ni chakore gisani we wawinja ni to okang' mange mag dongruok ma gweng' ni osegoyo nyaka no chakre chon niluonge ni Chiratela nikech achako dongo Sondu ka sana gigi ni 33 chiro kaka sani dongo sani no ken machon petrol station ma pincha kacha neno sinde aparo kana waro njugu ka machielo ne wayudo ka mine opedho njugu piny kacha kana gi uso sani nyalo ka gin gi rak moger magibede ndara ne onge ka ne wan gi ndara mar buru sani neno ka buru onge nyo kel no alam ka Sondu ne onge gi stima ne mudho mandiwa ji ne tiyo gi stima to mine ne uso gi tach nyangile sani waneno ka stima ni ei Sondu osiptal be waneno ka osiptal marwa ma Sondu sub county hospital waneno ka sani dongruok nitie mine wakata ka muoch kayo ginyalo dhi ma ginyuol kanyo nikech wan kod nyamrerwa man gi lony kendo pesa ma gichulo onge alokruok taneno ka at least Sondu nikech kaluwore kaka koro kabinde moko nochako biro ei Sondu ka koro jo Kikuyu odonjo to Abandu bende odonjo koro ing'e ni ng'ato ka ng'ato ne biro gi idea machielo jo Kikuyu ne biro go ohala mar wuoch Abandu to wan wang'e gi kuon iwinjo gin ne gibiro to ne gichako yawo tende ng'at moro ne nitie Sondu ka niluongo ni Musa ne en hotel moro niluongo ni Madina ne ema ne hotel Sondu ka hotel maduong' ma kichieme tiwinjo ni chieme then jo Kisii be ne puro rabolo ahinya koro gimbe ne gichako biro gi rabolo ka koro gineno ka koro chiro Sondu ji osechako bire mang'eny omiyo mane kaka ne Sondu chako dongore ma koro Sondu chopo kama koro entie mano chopo kama koro ineno ka Sondu sani igoye lam to en gima rach ni koro ka koro ikelo lam Sondu to koro Sondu dwa chalo Darfur koro Sondu osedongo kani malo Sondu osedongore kendo Sondu ni malo ma Sondu en kama kanyo chik maber to Sondu koro onego bed ni Sondu town Sondu oseyarore kabisa omiyo jodak ma Sondu sani ng'eny moloyo kaka ne gintie chon ma bende sama koro lweny ma Sondu dhi mbele jodake ma umia moloyo kata ng'ata anyalo wacho ni ndalo mane Sondu por ni e one county council ma Kisumu weche mag lweny ji to ne onge lwenyo chakore mana ka koro pogruok cha osebiro koro ka ai lwenyo chakore ndalo ero Sondu ne dongo ma Sondu nobiro kabisa mana nyalo wacho ni lwenje mobede katikati go eko emosekelo hinyruok ni Sondu kae huma mar kar dak ma Sondu landore kod ang'owa sani to Sondu landore nikech okach bigi nowero tho mora nyalo paro ni Sondu rachasere neko to ok en asere maneko sani ni asere ma koro kelo Sondu ma koro Sondu ng'ere marach en mar nekni ma joka ka wuok kocha to gibiro gasere to gin koro gitiyo gasere maril asere ma man made weri gasere manokach bigi wero mar ne Nyasaye chwecha Sondu ni ong'ere kaka piny madhako kibiro Sondu ka to kinyal koso pesa nikech kidhi malo Nyabondo ka tikelo rabolo tikelo rabuon to mano pesa koro ji mang'eny kata jodak gi haw Sondu nikech Sondu ka pesa ng'enye kato chako ng'ere nikech jodongwa machon ema noyawo ka bucheri Sondu ka koro bucheri ni nomiyo Sondu ng'ere kabisa nikech kane ng'ato dwaro omo ring'o to nyako bi mana Sondu gi sani umbe landore kaka kar lweny kendo kar dhawo kendo kiwinjo kidwa idho mtoka ni dhi Sondu tinyisi mana ni kanyo ne gilweny kata obedo ni jodak ma Sondu kwano dongruok achiel ariyo adek ma bende tulo ma kinde ka kinde thiro kwayo mane ma gin go maduong' mondo mi gweng'ni kata kar dak ma Sondu obed kod chia
wang'iuru kaka wanyalo konyo Sondu. Sondu ka wan Sondu ni piny madhako, wan wawacho ni Sondu asai wadoge dala. Iwinjo Sondu ni Mombasa ma Nyanza kata ma korwa koni. Ruto kobet piny ni ati no wijo kata ng'ama spokesman mare. Oduokne wach ni jo Sondu hinyore. Okel kwencho biro kato kochopo Sondu. Sondu onego ng'ere ni kit ngima maber ma ji odak godo Sondu. Omiyo nyaka miwa arita mowinjore makare Sondu. Nyithindwa somo maber, pi nitiere, stima nitiere, yore nitiere, magi gik mwadwaro. Koro lweny ma Sondu ka, kata mana President William Ruto, ong'eye, makikwa wuondre ni wadwa luongo wach moro, ong'eye, koro wakwaye kaka ong'eye no, oket Sondu bed gi kwe, in ka ma Sondu dok piny, investors bende dar, lope nyiche bedo kan ka lo beche tek, sani ji madhi nyiewo lo dhi nyiewo kata 100,000. Nyakwara Ramogi Ajwang' kata bed ni luoro okwako gweng' to seche moko nyalo chuni ni nyaka inyier. Ng'ama nong'eyo ni ayany nyalo lokore gweng' ma ji dagie, kaka nwawinjo chien kanyo ni jarachar moro ne nitiere ka mane siko yanyo oganda makae ni Sondu Meru, kendo kamano e kaka Sondu ne ochakore ma obedo gweng' ma chiro mare ne ochakore kod ng'ow manie toka cha. Sani ka iwinjo nying mar Sondu, amor nikech koro wan kod ng'eyo ewi nonro mare kendo gimomiyo noluong gweng'ni ni Sondu. Ka ok kamano, oritu masani warom juma manyien e chenro machal kod mae kuma boduogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ingeni katiba marwa ma Kenya uyie ni ng'ato nyalo andamana seche modwaro. Kadwali tabu manyi isimi, winjo? Ajaluo kosechi. Do not try me, please. Yuda kanade. Adwa manyo ne enure nyako. My husband. Wokoko. Ininga kwaja ma personal kwaja. Be in serious adier? Shame on you. Shame on you and them. E piny mopong' gi mwandu, teko kod ratiro yudo loch. Gima doyo pesa. Dogi te otami nono, gimitimo na onge. Miyo machiko ngima wuode, to kara en gi chenro mopondo. Gimipango timono, timne an. Weri gi nyithinda. Ma miyo koko chako bedo e kind joot. Dio ne oko kati biro winjo kara mikelo kani en ang'o kapok iluwo. Wawe tao, wawe tondore. Weche manosebedo kopandi kuom kinde malach koro fwenyore. Nikech puodho kata kana kao ne en puotha, ok ne mare. Awino ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wekelea na shabiki kaende. Pale mimi ni mchungaji na nina shule ya chekechea. Ulipopigiwa hii simu ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa sehemu ya Rumuruti. Kwanza nilikuwa na ile kusita kidogo, lakini hiyo sauti ya mwanadada nikaona wanadada sio rahisi sana kupeleka mtu hivi. So wewe project umeamua kufanya na hii pesa ni gani? Kwanza ni kujenga nyumba ambayo nataka kumalizia. Na pia kuna kitu nataka kununua kanisani kama shukrani katika nyumba ya Mungu. Unapoamini Mungu na kuamini kila jambo, shabiki ni ukweli, na ndiposa mchungaji wenu yuko hapa, pia mwalimu ambaye ni ya shule ya chekechea ECD yuko hapa, kwamba shabiki ni kweli, na ni kweli siku ya leo nimeweza kujishindia. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Haya, kakoro wasia sondo tuadhia ne Ingereza. Liverpool nolo tugi mar adek kaluore tuke mag Europa League bang' lo klab mar Tolo gonde 5-1 e alap ma Anfield. Liverpool mitao gi kocha Jurgen Klopp